Are we ready to start, panelists? Yeah. Okay. So as Gujri mentioned, mera naam Akanksha. Thank you so much, everyone, for joining. Super excited to be here. Super excited that you are all here today. So before I start, I'm the presentation staff. Gujri or Sid, whoever's controlling it, if you guys could scroll back to the first slide, that would be great. Oh, sorry, one second. It's okay. Thank you. Because sometimes I get tired when all the आवाज सुनना बार-बार पसंद नहीं, so when engagement सारे वालों ज़्यादा पसंद है, तो आवाज is equally as important as the rest of everyone here. So please participate if you feel so encouraged and inspired to do so. With that being said, मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि जो तुसी अपने स्क्रीन ਦੇ ਵਿੱਚ देख रहे हैं, किताब देख रहे हैं, DSM-5, Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition. Does anyone know ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ anyone don't be shy we're all friends here Please feel free to unmute yourself and talk. no one that's okay if you don't know either I welcome that too just going around seeing if anyone that has their hands up. Okay, so I'll just dive right into it then. So DSM is psychologists which young people that are therapists or you often use karde or is karke use karde just that are doctor medical providers with symptoms they can, for example cancer the kuch symptoms hone CV excuse me मानसिक सेहत वास्ते a manual reference करने किसी ने कोई symptoms है ऐसे सोच सकते कि हाँ इस person आ condition है या इस person को आहा diagnosis हैगा so उस सामने से आप treatment tailor कर सकते हैं या medication अगर ज़रूरत पे दे सकते हैं psychiatrist ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 3 शब्द देने हैं जो ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ first word is anxiety ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ anxiety ਸੁਣਦੇ ਹੋ anyone Claustrophobia. Once someone said claustrophobic what else did someone say Yeah, I said comes and goes. okay Part of life. good great And I will call it fear of unknown. okay fear of unknown great and I hear someone in the comments saying overwhelmed great those are lovely what else comes to other people's minds paralyzing fear great I think it can also be controlled. Just how it originates, it can be worked on and controlled. Absolutely. Dread, great. Anybody else? Uncomfortable. I'm loving this chat box that's blowing up. Great. Multiple sources, multiple solutions. Great. What about any other folks? Okay. So, दूसरा word है mental health या मानसिक सेहत. ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੋ Hard to understand. I'm sorry, go ahead. Hard to understand. Hard to understand, okay. Someone said stability. Stigma in our community, absolutely. One of the reasons why all of us are here today. Great. As important as physical health? That's a key one, big one for sure. Peace, happiness, self-reflection, great. Yes. And also that needs to work every day. Self-awareness. Invisible, yep. I think that kind of connects with the medical can be very somatic, but we'll talk about how the manifestation of mental health can also be manifested into like more physical and somatic symptoms. And don't worry, किसी ने शब्द कोई important नहीं है अगर तुम्हें शब्द नहीं पता ऐसे discuss करेंगे कि सारे शब्द की मतलब है. Contributes to skyrocketing cost of healthcare. Yep. What about other folks?
Anybody else before I switch to the तीसरा word? Okay. The third word is depression. ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ depression ਸੁਣਦੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? Acceptance, sadness, okay. Numbness. Numbness, great, yeah. Apathy. Apathy, helplessness, lethargy, loss, feeling overwhelmed. Loss of hope, hopelessness. Yeah, hi. Negativity. Negativity. ਮਨ ਡੁੱਬਿਆ ਜਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਕਰਨਾ. Yes. ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, yep. Loss of purpose. I think people are picking back off of you. Loneliness. ਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ. Sleep changes. Appetite. My goodness, I feel like all of you guys are psychologists here. Weight gain, sorrow, pain. We have a very talented group here. Yep. What about other folks? Loss of motivation, sleepiness, or sleeping too much. We call that hyperinsomnia. Yep. Loss of taste. Don't like Maggie. Yep. If that's something that you really enjoy, then maybe you notice कि हमसे Maggie नहीं पसंद की वजह हो सकती है. Yep. Loss of enjoyment. Yep. Wow. Yeah. Yep. ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਉਣ ਲਈ. Yeah. Motivation नहीं हैगा, मन नहीं करदा. Yes, no equivalent word in our language. So glad. Hold on to that thought. Don't feel like talking to anyone. Disengagement, isolation, I think Vocal is touching on. Great, these are all lovely. Any other folks that want to chime in before we switch gears? Not coping to a life-changing event. Yes. Yeah. I think that's very important. Ki, anxiety, depression, ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ conditions ਹੈ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, usually ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Difficult to accept. I think going off of that last one, not having the resilience to bounce back from a traumatic event. Yeah, the coping skills, right? I think someone kisi ne pehla mentioned that it's uncontrollable, but it can also be managed or controlled, right? It's the tools like Gujri was just saying, if we don't have access to those tools. Or ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ community ਵਿੱਚ discuss ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, so ਸਾਨੂੰ tools ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ access ਕਰਨੇ ਆ, right? So anybody else before I transition? Okay, so before I move on to the next slide, what I want to say is anxiety. I think some people mentioned claustrophobia. There's different types of anxieties. Both are the anxieties from there, social anxiety, different phobias. However, jodi aaj aapa anxiety wali discuss karni hai, asi generalized anxiety discuss karni hai. I think yes, some OCD definitely falls under that cluster. Asi general anxiety discuss karni hai because one, it's one of the most common anxieties. And so and we're going to break it down into different symptoms. One thing that मैं notice करना चाहती है is, we can go ahead and move on to the next slide, please. कि साडे ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ symptoms ਕਿਸੇ ਨੇ describe ਕੀਤੇ ਤੇ it's ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ language ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ anxiety ਦਾ. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ anxiety describe ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ anxiety ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ symptoms ਹੈਗੇ ਜਾਂ they're descriptive words to describe anxiety ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼. So ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 6 symptoms ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ 6 symptoms ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. For the DSM, ਜੋ ਸਾਡਾ manual, you have to meet 3 of those criteria for a clinician to diagnose you with that. And the duration of it, at least 6 months ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ experience ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ,
करने चाहिए उस symptoms. So for instance, ਅਸੀਂ anxiety ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿੰਤਾ ਆਈ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ for whatever reason ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ. It's like repeating over and over and over in our minds, right? And then ਕਈ ਵਾਰੀ as a result of that, we experience different symptoms like ਜਿੱਦਾਂ restlessness, ਬੇਚੈਨੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ. ਉਹਦੇ ਵੀ ਥੱਕਣ ਦੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ because biologically and scientifically there are reasons ਕਿ ਸਾਨੂੰ anxiety ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ anxiety ਜੋ ਆਪਾਂ experience ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਥਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਔਰ difficulty concentrating, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ concentrate ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ anxiety ਦੇ ਕੋਈ symptoms ਹੈਗੇ ਆ. ਛੇਤੀ ਕਿਚ ਚੜ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ anxiety ਦੇ symptoms ਹੈ. ਔਰ anxiety ਅਗਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ stress ਬਾਰ-ਬਾਰ experience ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ tension ਕਹਿੰਦੇ oh my gosh ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਦੁਖਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ anxiety ਦਾ. Or I think a lot of people addressed ki sleep the problems hundiya. With anxiety specifically, look anu ki experience hunda ki ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੌਣ ਨੂੰ, 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ, ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨੀਂਦ ਫਟਾਫਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦੇ 1-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Right? Again, ਮੈਂ highlight ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ everyone has to experience these symptoms. ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ different ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ different symptoms experience ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ. With that being said, there are 3 categories ki main symptoms samjhana chahni hai ki person ki mein experience ho sakte hain. So if you can go ahead and next slide, please. Thank you. So I'm going to break it down to is autonomic, somatic, and psychological symptoms. So autonomic, we can think of it as ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ control ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, like heart. ਆਪਾਂ heart ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ if it beats fast, ਉਹ ਸਾਡੇ control ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, right? It automatically, voluntarily ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. So ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ anxiety experience ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ anxiety experience ਹੁੰਦੇ. Maybe sometimes ਸਾਨੂੰ words ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ language ਦੇ ਵਿੱਚ anxiety ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. So sometimes ਸਾਡੇ body ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ anxiety experience ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. So for instance, our heart's beating really fast. That can be a symptom of anxiety. ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਸਾਹ ਲਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ symptom ਹੋ ਸਕਦਾ anxiety. ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਮੂੰਹ there's dryness in the mouth. Or for example, for women mostly, period miss ho janda hai, different patterns in your periods, or even chakkar aan lag jande hain, achanak hi chakkar aan lag jande hain. And then for somatic symptoms, those are just a few, didn't go through the whole list. And then for the somatic symptoms, we can think of the somatic symptoms, somatic jo sade physical symptoms, right? I think someone said invisible or something along the lines of physical earlier. And so anxiety and our bodies are very smart, right? And so anxiety can also be manifested in physical symptoms, jo apa keh jande somatic symptoms. So kei wari loki kande jado aande oh my gosh mera pet de vich bahut dard hunda hai, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ symptom है anxiety ਦਾ, right? ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ sign ਹੈ. ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ I think earlier someone in the audience said ਕਿ numbness, that's another symptom ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, right? And these things we can control. Oftentimes, especially of the practice which they look on the hospital, they go to the primary care provider, up the doctor, oh my goodness, mainu na sir dard hone lagda chane, ya mera na dil nu, I think I'm having a heart attack. You may not, if you're in your 30s, 40s, you may not be having a heart attack. It's maybe just symptoms of anxiety. But people in our community, more likely than not, are more readily find it more accepting to go to their medical provider versus seeing a therapist, because as someone noted, stigma hai sade community vich apan gal nahi kar sakde openly ede bari for various different reasons, right? So these are the physical symptoms. Physical and autonomic are usually the symptoms that first the people, especially in our community, go to the provider as first signs of anxiety. Finally, psychological symptoms so chis hunde jo sade thoughts hunde, jo sade man de vich galla chal rahi hai ya man de vich ho raha hai, us ho sakda hai ki koi trigger ho sakda hai, kisne ka koi situation ho sakdi hai, wo soch ke sanu dar aana lag janda hai,
ਜਾਂ ਖਿਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ oh my goodness ਅਚਾਨਕ ਬੇਚੈਨੀ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ so all those things and as a result ਨੀਂਦ ਦੇ ਉੱਪਰ affect ਹੁੰਦਾ anxiety stress ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ it affects our daily functioning. That is the main criteria actually of anxiety, is that how you know it is it affects your activities of daily living, so ADLs, right? Jo tusi kam de vich karna, everyday activities, agar tusi kitchen ch kam karna ya bahar jana, every day jo tusi har roz kam karna, it affects your daily living, right? So those are the symptoms with that category. And now if you can go ahead and transition to the next slide, we'll be going ahead and moving on to depression. I want to pause to just make sure, is there any and we're going to save the questions for the end, but is there any points of clarification that people want to clarification, or is everyone crystal clear so far? Okay, so moving on to depression then. So again, depression, maybe we'll dive into anxiety, physical symptoms, and also psychological symptoms. Initial signs of depression can be feeling empty, khalipan mahsoos karna, kallapan mahsoos karna. I think isne kya si enjoyment. I think the example that someone used is the Maggie, right? As Maggie sunu bahut khan da shauk hai, right? Par sanu ji nahi karda. That's known as anhedonia. I think that also goes with appetite, but I was just using that as an example since kisi ne audience ne vich use kita si stuck out. Good example. And so loss of interest. You notice, oh my gosh, I'm going to pull up a sansi ho nahi hai. Okay, what's going on, right? Take a minute to ask yourself. Hopelessness, ya apne aap nu blame karna, and it can be associated with negativity, ya guiltypun mahsoos karna. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ, ਕੋਈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, just ਅਚਾਨਕ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, which is good, very good for the health. ਜਾਂ like I said, ਖਿਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। You'll notice ਕਿ depression or anxiety ਵਿੱਚ ਕਈ symptoms overlap ਕਰਦੇ हैं. We'll come back to it, I promise. So moving on to the next slide. So again, just like I did with anxiety, there are behavioral and physical components to it. So for the behavioral, ho sakda ki jinna tusi kam ki cheezas fatafat kar sakdi si, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, it's over chala janda, that's a sign of anxiety, a sign of depression, excuse me. Yaadasht chali jandi hai, and that's because our mood is down, right? Your concentration, ya kei vari sanu soch thode negative thoughts aande hai, ya chunge khayal nahi aande, for example khudkushi da man karda, ya si soch le kive karni hai khudkushi, all those things, ya si decision fatafat nahi bana sakde. These are thoughts that are happening when we're experiencing depression. And then for physical, again, you're going to see case symptoms very similar to anxiety. Sleep disturbances, other term hega hyperinsomnia. And other term hega insomnia, right? Lack of energy, appetite, depressed, and unexplainable weight gain or weight loss, right? So I know I keep saying anxiety or depression, the key symptoms similar, and there's a reason why. And one of the reasons in several studies, actually, I think I just pulled a study from 2014 that identified that people that experience anxiety are 11.34 times more likely to experience depressive symptoms. So you can see the correlation, it's very high, both saw that, right? And I want to make sure, especially I think in general to the general population, but since we're doing it with everyone in our community, it is important to note that a problem nahi hai ki oh my gosh ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ there's something wrong with us. It's not that. There are two main, like I said, biological chemicals that take part in this. Serotonin and dopamine are the main chemicals that are impacted to the sort of anxiety or see depression experience. So there's nothing wrong with you guys and with anyone really. So what I want you all to take away, because this is presentation though, so many other presenters are going to come, so many wonderful presenters are going to speak next. But one thing, if I could ask a kind favor of you to walk away from this presentation is ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਪੜੋਸਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, whoever in your community or not even in your community,
really ask them, how are they doing? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? How are they really feeling? And you know, if you notice any changes, ki, oh my gosh, in personal interest both ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, you know, they're just telling me that ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਾਂ thoughts ਆ ਰਹੇ, ask them, what is going on? How can you be there for them? And the other thing I wanted to say is, if you see a random stranger, or ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੀਬ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋਗਾ. Instead of saying that, take the time to be like, no, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ environment ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, right? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. Could be many reasons for that. So I urge you to take time, think about it, because if we start to think about it and change our thinking, ਫਿਰ ਅਸੀਂ openly ਆਪਣੀ community ਦੇ ਵਿੱਚ discuss ਕਰ ਸਕਦੇ. And then if we start with our community, we can move to other communities and have an open conversation about these things, right? And with that being said, I transition to Mehtab. I just wanted to say something really quickly, sorry, before we move on. So for the people who just joined recently, I just wanted to give a disclaimer, like I mentioned earlier, we are recording this session. So again, if you're not comfortable, since we will be posting on Facebook and Instagram, you can just change your name on Zoom and keep your video off. And again, as we keep going with the presentation, I wanted to let you know you can send me questions throughout, which we will be doing a question and answer session at the end. If you don't know how to send that question directly towards me, just at the bottom of your screen where it says chat, you click on that. And then where it says 2 on the bottom in the chat box, you click where it says everyone, and you can switch it to Goodry. And then all those questions will come directly to me, and then I'll say it at the end. Okay, sorry, we can continue.